Привет. Hello everybody, Линейка для замера this is a ruler for measuring для сувальдных for lever impressions. импрессий. Здесь просто линейка на Here 3 is just сантиметра. a ruler 3 centimeters on the side. Размеры от Here sizes from 10 to 28, this is in шаг 1 millimeters, миллиметр. 1 millimeter step. Ну, задняя сторона, в принципе, она не The back рабочая. side is not working, it just exists. То есть суть работы в чем? What is the Ты essence of the сделал work? оборот, Open, допустим, make a если у turn. вас есть Let's say you have a рисунок, certain pattern on the impression. рисунок на импрессии. И вам надо снять And размер you или need to сделать take второй the оборот. size or make a second turn, or just measure. Вы подбираете. Вот это у нас You лицевая select сторона. here is our front side. Так, 14. 14. Второй идет The 17. second is 17. Этот 18. This is 18. Ну, тут 19. Well, here is 19. Ну и так далее. Я думаю, Well, and so on. I think it is clear. так This is how we measure each height. Ну, записали и есть размер. Well, we wrote it down and there is a size. Потом можно или на импрессии. And then you can either set the pattern on the impression again with pins, or assemble a full-fledged key on a double-sided impression with 13 pins. Вот, ну, в принципе, все. So basically that's all. The price will be on the website, the link is under this video. Bye.